Treffen im Juni hat uns Corona ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich musste meine Reise abbrechen, du musstest danach, das tut mir wirklich sehr leid, auch im Nachhinein noch in Isolation. Und dann im August, als du nach Berlin kommen wolltest, kamen diese furchtbaren Vorstellen. Daher sind auch jetzt in den Wochen danach, wo das Wasser zwar etwas zurückgegangen ist und der Regen aufgehört hat, aber die Schäden überhaupt erst auf die dramatische Art und Weise sichtbar werden, auch unsere Gedanken hier in Berlin bei den Opfern dieser furchtbaren Katastrophe. Bei den Zehntausenden von Familien, deren Häuser von den Fluten weggerissen worden sind, bei den Menschen, die nun schutzlos im Freien leben müssen. Du hast mir nochmal berichtet, 16 Millionen Kinder sind von diesen furchtbaren Überschwemmungen betroffen gewesen und viele sind es nach wie vor. Viele leiden jetzt unter Krankheiten wie Cholera oder Malaria und es wird bei der Infrastruktur noch sehr, sehr lange dauern, um überhaupt die gesamten Schäden beziffern zu können. Die Bundesregierung hat bereits Hilfen in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Weg gebracht für humanitäre Hilfe, aber eben auch für den Wiederaufbau von Infrastruktur. Und angesichts des dramatischen menschlichen Leids stellen wir weitere 10 Millionen Euro zur Notfallversorgung gerade von Kindern und Jugendlichen jetzt zur Verfügung. Die Flutmassen in Pakistan haben uns überall auf der Welt, nicht nur in deinem Land, sondern überall auf der Welt nochmal vor Augen geführt, welche dramatischen Konsequenzen die Klimakrise in allen Regionen unserer Erde hat. Als eines der weltweit am stärksten betroffenen Länder zahlt Pakistan derzeit einen hohen Preis für den globalen CO2-Ausstoß. Deswegen werden wir uns bei der COP27 in Ägypten als Bundesrepublik Deutschland für eine faire Verteilung der Klimakosten einsetzen. Die Frage von Adaptation, also Klimaanpassung, aber gerade auch die Frage von Loss and Damage auf die Tagesordnung bringen. Dramatische globale Auswirkungen hat auch der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Krieg, der zwar in Europa stattfindet, unter dessen Folgen aber die ganze Welt leidet. Nicht nur in Form von massiv gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie, sondern auch, weil mit dem eklatanten Bruch der UN-Charta die Welt für uns alle, für jedes Land auf der Welt, unsicherer geworden ist. Deswegen kommt es nächste Woche auf jede einzelne Stimme in der UN-Generalversammlung über die Resolution zur illegalen Annexion ukrainischer Gebiete an, um Russland deutlich zu machen, diese Gebiete gehören zur Ukraine. Die Souveränität eines Landes darf niemand in Frage stellen, erst recht nicht mit Gewalt. In so schwierigen Zeiten ist es umso wertvoller, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Pakistan gut funktioniert, dass wir gemeinsam an der Lösung globaler Probleme arbeiten und uns im bilateralen Verhältnis aufeinander verlassen können. Schon jetzt ist Deutschland Pakistans wichtigster Handelspartner in der EU. Eine strategische Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg ist, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren wollen. Wir haben heute daher bei unserem bilateralen Treffen auch darüber geredet, wie die Bedingungen für Investitionen deutscher Unternehmen in Pakistan weiter verbessert werden können, insbesondere auch bei Infrastrukturprojekten, insbesondere auch beim Ausbau von grüner Technologie, nicht nur im Bereich der Energie, sondern gerade auch grüner Industrie. Du hast nochmal deutlich gemacht, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir offen und ehrlich darüber reden, dass gerade bei den großen Infrastrukturprojekten, wenn Partner nicht da sind, eben andere diese Lücken füllen. Pakistan spielt für die Stabilität in der Region eine enorm wichtige Rolle, gerade auch mit Blick auf Afghanistan. Ohne euch als Partner an unserer Seite wäre die Ausreise vieler schutzbedürftiger Afghaninnen und Afghanen undenkbar gewesen.
Gemeinsam ist es uns gelungen, Zehntausenden Afghanen und Afghanen eine sichere Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen. Und dafür möchte ich dir an dieser Stelle auch hier in Berlin noch einmal herzlich danken. Leider bedeutet dies nicht, dass die Ausreise reibungslos verläuft. Zuletzt geriet sie erheblich in Stocken. Noch immer sitzen viele Menschen in Afghanistan fest, denen wir die Aufnahme in Deutschland versprochen hatten. Wir haben heute daher auch darüber geredet, wie wir diesen Menschen die Ausreise ermöglichen können. Klar ist, Pakistan kann sich weiter auf unsere Unterstützung verlassen. Jede einzelne Person, die mit einer Aufnahmezusage nach Pakistan kommt, reist weiter nach Deutschland. Wir haben in dem Zusammenhang auch unsere Botschaft entsprechend nochmal aufgestockt und bei meinem Besuch, auch wenn er sehr, sehr kurz war, dafür auch alle logistischen und organisatorischen Fragen ja weiter vertieft. Und schließlich haben wir heute hier auch über die Lage in einem anderen Nachbarland Pakistans gesprochen, dem Iran. Seit über 3 Wochen protestieren dort im ganzen Land mutige Frauen und Männer, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Studierende für Rechte, für Frieden, für Freiheit. Die Antwort des Regimes ist Tod und Gewalt. Wenn ich meistens abends, spät nachts im Internet sehe, wie mit unnachgiebiger Brutalität auf Frauen, auf Männer, aber eben auch auf viele junge Menschen, auf Schülerinnen und Schüler eingeschlagen wird, dann trifft das, glaube ich, jeden ins Mark. Nicht nur uns als Politikerinnen und Politiker, als Außenminister, sondern eben auch als Mütter und als Väter. Ich glaube, man kann sich das kaum richtig vorstellen, aber wenn man es dann doch mal tut, diese Situation als Mutter zu Hause zu sitzen, zu wissen, die Tochter war erst in der Schule und dann auf einer Demonstration und man sitzt da schon seit Stunden und weiß nicht, ob sie nach Hause kommt. Und da sitzen einige Familien seit Tagen und wissen nicht, wann sie ihre Kinder, wann sie ihre Töchter wiedersehen können, dann ist das was wir kaum begreifen können, was wir in einer Demokratie nicht nachempfinden können. Dann ist es aber zugleich eine Verpflichtung, umso genauer hinzuschauen, erst recht, wenn das Internet größtenteils abgeschaltet ist. Und ich bekomme aus dem Iran viele Zuschriften in den sozialen Medien, die mich genau um das bitten. Als jemand, der in einem sicheren Land lebt, aber eben auch als Außenministerin, bitten, die Stimme dieser mutigen Menschen weiterzutragen. Und ich sage deshalb sehr klar auch auf so einer Pressekonferenz, wir schauen nicht weg. Wir schauen nicht weg, wenn auf brutalste Art und Weise friedliche Demonstranten, Teenager, zum Teil Kinder, niedergeschlagen werden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie verschleppt werden. Wir werden in unserer Solidarität mit diesen mutigen Frauen und Männern nicht ablassen. Da können noch so viele Wasserwerfer auf der Straße sein oder Knüppel geschwungen werden. Diese Menschen, gerade diese junge Generation, macht sehr, sehr deutlich, sie lassen sich ihren Mund nicht verbieten. Und wir werden daher weiter die Stimme dieser Menschen sein. Wir erheben in unserer Rolle als Politikerinnen und Politiker unsere Stimme in den Vereinten Nationen, im Menschenrechtsrat, wie gerade in diesen Tagen. Und wir tun es gegenüber dem iranischen Botschafter, den wir bereits zweimal einbestellt haben. Und wir gehen gegenüber den Verantwortlichen der brutalen Repression vor mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das ist zum einen das Ziel zusätzlicher Sanktionen, die wir zusammen mit Frankreich auf der europäischen Ebene angestoßen haben, zusätzlich zu den bereits bestehenden 4 Sanktionssystemen mit insgesamt über 550 Listungen gegenüber Einheiten, Institutionen oder Persönlichkeiten im Iran. Das ist das, was wir derzeit auf europäischer Ebene konkret auf den Weg bringen werden, bei der nächsten Ratssitzung in Europa dann hoffentlich gemeinsam beschließen. Die Verantwortlichen der brutalen Repression
dafür in Verantwortung zu nehmen. Und das bedeutet ganz konkret, dass diese Verantwortlichen der brutalen Repressionen nicht mehr in die EU einreisen können, dass ihre Vermögen in der EU zusätzlich eingefroren werden. Lieber Belawl, so hart die Themen sind, die wir heute gemeinsam diskutiert und besprochen haben, in deiner Region, in meiner Region, umso mehr bin ich dir dankbar für diesen Besuch in schwierigen Zeiten. Genau jetzt kommt es darauf an, dass man zwischen den Regionen miteinander im Gespräch ist. Pakistan kann sich auf unsere Solidarität verlassen, gerade auch mit Blick auf die, wie gesagt, furchtbaren Auswirkungen der Flutkatastrophe in deinem Land. Und ich freue mich sehr, die gemeinsamen Gespräche und den Austausch weiter fortzuführen. Aber erstmal alles Gute für die Millionen der Flutkatastrophe deines Landes. Danke, dass du dennoch heute hier nach Berlin gekommen bist. Thank you. I am delighted to be in the beautiful and historic city of Berlin. And I thank you for your gracious hospitality, for the invitation, Madam Foreign Minister. And I picked up the thread of our conversation where it was left off in Pakistan in June 2022. The Foreign Minister and I had discussed bilateral issues and had detailed exchanges on regional and international developments of mutual interest, most importantly, the climate catastrophe of epic proportions that we're experiencing right across Pakistan. Given Germany's important position as the driving engine of European economies and politics, our bilateral relations assume crucial significance. Our relations continue to grow from strength to strength. Last year was special as we celebrated 70 years of our diplomatic relations between our two countries. Global and regional developments warrant an even closer partnership to successfully address the growing challenges and seek enduring solutions for global peace and security. Most of all, decades of goodwill and cooperation between our two countries must be translated into synergetic partnerships for the benefit of our two people. Since we last met, and since we last spoke, the ground realities of my country have fundamentally shifted. To communicate what we have been going through during this climate catastrophe is very difficult to put into words. The words monsoons, the words floods, pale in comparison to the devastation that we're experiencing. We had a weather event of biblical proportions. We've heard of the story of Noah's floods, where it rained for 40 days and 40 nights. Well, in Pakistan, our monster monsoon started in mid-June and continued until the end of August. And when the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of my country, leaving one-third of the landmass of my country underwater, more than the entire landmass of Great Britain underwater. 1 in 7 people, 1 in 7 of my population, 33 million people affected, of which 16 million, as I mentioned, are children. 600,000 are pregnant women waiting to give birth under the open sky. 1,700 people have passed away so far, a third of which are children. The climate devastation has left more than 1 million houses destroyed, 4.3 million acres of standing crop underwater. The UN Health Organization, World Health Organization, has warned of a second catastrophe in the form of a health catastrophe, waterborne diseases spreading at epidemic proportions. We have concerns about food security following the flood damage, and then in addition to that, the economic consequences of this tragedy is already being felt and will continue to get worse if we're unable to address it. We're incredibly grateful to the German people, to the German government, to yourself,
for the support, the assistance that you've given so far, Madam Foreign Minister, particularly given your leadership on the topic of climate change. I requested today your assistance and leadership on this issue, because I want to be able to get justice for my people. As the United Nations Secretary General said, it is not a question about charity, it's a question of justice. Pakistan produces less than 1% of the global carbon footprint, 0.8%. But we are amongst the 10 most climate-stressed countries on the planet. And that surely is unfair, that these 33 million people are currently paying in the form of their lives, in the form of their livelihood, for the consequences of climate change that are a result of global action. And I hope that the solution of this global problem is also collective, is also global, because we too aspire to build back in a greener manner, in a more climate resilient manner, in a manner that has positive implications for our environment, that allows us to adapt, to mitigate, to transition for the challenging times to come. And your leadership and support will be very much appreciated during this phase. Frankly, Pakistan needs its own green revolution and green politics. My visit to Germany builds on successful exchanges that we've been having over the recent months, not only at our level, whether it is your visit to Pakistan or our phone conversations, but we've also had the various ministers, climate change, commerce, minister of state, having visited Germany earlier, and I'm building on much of that work. I'm confident that the mutual desire to deepen our bilateral relations would prove to be a win-win for both our countries. We had good discussions on ways to enhance our collaboration in trade and investment, in higher education, technology, and people-to-people exchanges. We have a significant number of Pakistani communities in Germany, and in addition to the positively contributing to German society, there's also a strong bridge between our two countries. Similarly, Germany is a popular destination for our students to pursue higher educational studies, and we must work together to facilitate and create more opportunities for such engagement. Germany is one of our largest trading partners in Europe, and our trade has registered an increase in recent years. The GSP Plus status has also positively contributed, as it has proved to be mutually beneficial undertakings, and we count on your continued support for the renewal of the GPS Plus status for Pakistan. We also discussed the establishment of a formal Pakistan-Germany Chamber of Commerce in Pakistan, which would be vital stepping stone to materialize the envisioned economic engagement. Our discussion on regional issues was also useful. We remain concerned over the ongoing war in Ukraine and continue to emphasize the necessity of dialogue and diplomacy to settle this conflict. As a gesture of solidarity, despite our own economic difficulties, despite the fact that Pakistan is largely an aid-receiving country, there are two countries that we make an exception for. We provide humanitarian assistance to the people of Afghanistan in their time of difficulty, and we provided humanitarian assistance to the people of Ukraine in the time of difficulty. On the issue of Afghanistan, I would like to highlight the grave humanitarian situation being faced by 40 million Afghani people. The international community needs to work together to help the people of Afghanistan avoid the complete economic collapse and the subsequent repercussions of such devastation, which would include an exodus of refugees and an impact on law and order and stability in my region, but also having put it internationally. While at the same time, it is also our hope that the Afghan authorities would be responsive to the expectations of the Afghan community regarding respect for human rights, inclusivity, and to take effective actions against terrorism. Afghanistan, like Ukraine, needs the international community's support.
And as a responsible country on the international stage, Pakistan facilitated the evacuation of 90,000 people from 42 different countries from Afghanistan in 3 phases of humanitarian safe passage after the 15th of August 2021. We facilitated requests from Germany also and hope to be of further assistance. At the end, I'd like to highlight, Madam Foreign Minister, the grave human rights violations being committed in occupied Jammu and Kashmir and the risks it poses for regional peace and stability. I reiterate that peace in South Asia would not be possible without the peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the UN resolutions, in accordance with international law, and with respect to international institutions, their resolutions, and their frameworks, and in accordance with the wishes of the Kashmiri people. I conclude by thanking the Foreign Minister for her invitation, and I'd like to invite her once again to visit Pakistan at her earliest convenience. I am confident that our interactions in Berlin would help to further deepen and strengthen existing ties between our 2 countries. I thank you. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch Zeit für 2 kurze Fragen. Frau Ministerin, Herr Minister, der ukrainische Präsident Zelensky hat heute gefordert, Herrn Putin davon abzuhalten, Atomwaffen einzusetzen mit einem Korrektivschlag. Für wie gangbar halten Sie eine solche Möglichkeit? Gehen Sie da mit? Und die Frage an Herrn Zerdari in dem Zusammenhang, wie kann man Putin stoppen? Und wenn Sie erlauben, eine weitere Frage an Herrn Zerdari. Die Ministerin hat es angesprochen, nächste Woche eine Abstimmung über die Resolution zur Annektierung ukrainischen Gebiets durch Russland. Wie wird sich da, nachdem Pakistan bei der ersten Abstimmung im Februar sich enthalten hat, wenn Sie diesmal zustimmen und die Annektierung heftig kritisieren? Danke. As far as the nuclear question that you just asked me, I am absolutely sort of astounded and horrified that I'm standing in 2022 Berlin and discussing the potential use of nuclear weapons. I mean, this is absolutely not an option, and surely we've agreed throughout history and should continue to agree that the use of nuclear weapons is not an option for anyone anywhere in the world. I would beseech the rulers of Ukraine and the rulers of Russia to engage in dialogue and diplomacy and find a peaceful resolution to this dispute. I question what humanity would say of it, what history would say of humanity. Sorry. But when we were faced with a once in 100 years global pandemic, an existential threat to the human race, when we were simultaneously faced with climate catastrophe after catastrophe, exponential warming of our planet, another existential threat to the human race, then we decided it was an appropriate time to engage in more conflict and more war. We are worried about the direction that the events are taking. We continue to respect and insist on the respect of UN resolutions, UN international law, and UN Charter, whether it is Kashmir or whether it is anywhere else. It is preposterous that we are having conversations about the use of nuclear weapons. I plead for sanity and hope and pray that we can engage in dialogue and diplomacy and find solutions to these problems. As far as the United Nations is concerned, our coalition government in Pakistan will consulting ourselves and formulate policy accordingly. Ich glaube, die Darstellung meines geschätzten Kollegen kann man nur unterstreichen, dass man sich im Jahr 2022 nochmal mit der Frage einer Nuklearbedrohung auseinandersetzen würde. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und im August ist die Weltgemeinschaft zur nuklearen Nichtverbreitung ja zusammengekommen. Und alle Länder dieser Welt haben unterstrichen, dass das für niemanden eine tolerierbare Option ist, außer leider für das russische Regime, die ein Verhandlungsergebnis am Ende blockiert haben.
Und daher ist diese nukleare Drohung, die der russische Präsident ausstößt, auf der einen Seite nichts gänzlich Neues, weil er sie in den letzten Monaten schon mal getätigt hat, aber sie bleibt unverantwortlich. Und dass sich die gesamte Weltgemeinschaft dagegen stellt, hier ja auch nochmal unterstrichen, auf dieser Pressekonferenz aus unterschiedlichsten Regionen, das ist die wichtige Antwort, die wir gemeinsam geben müssen, dass die internationale Gemeinschaft den brutalsten Bruch unserer globalen Friedensordnung nicht akzeptiert. Nichtsdestotrotz müssen wir die Situation vor Ort nehmen. Der amerikanische Präsident hat es ja auch nochmal deutlich gemacht, dass wir das ernst nehmen müssen. Wir sind in einer Situation, wo der russische Präsident vor schlimmsten Kriegsverbrechen nicht zurückschreckt, von der Bombardierung von Zivilisten, von Kindern, von Familien. Und deswegen bewerten wir jeden Tag die Nachrichtenlage, aber wir stehen weiter zusammen und gemeinsam hinter der Ukraine bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Die Äußerungen, die Sie zu Beginn hier erwähnt haben, auch von ukrainischer Seite, die hat die ukrainische Seite der entsprechend des Völkerrechts auch einsortiert. The next question goes to Mrs. Sapper from Hungary. My question goes to German Foreign Minister. I would like to draw your attention towards students and family reunion visa problem in German missions in Pakistan. The whole process takes up to 3 years. For family reunion visa, which is causing resentment and inconvenience among the people as their education and family lives are suffering. Can something be done to address this? Thank you for your question, because being now almost a year in office as a new foreign minister, this is one of the issues which was from the beginning on very high on my agenda. Unfortunately, and not unfortunately due to my work, but due to the situation in Ukraine, the horrible situation for the people there, we had the Russian war, but nevertheless the question of visa and times also, most importantly for family reunification, what you were mentioning, is still one of the high agenda topics in my house, and this is why we reorganized the visa application and especially procedure process with a new institution here in Germany, which goes a lot into German details, so it isn't of big interest for you, but I think the important thing for you and for your people to know is that we see the problem, that we address the problem by proceeding, and one part of this is also, besides the institutional change we are doing here in Germany with for the German journalists, the BFRA, is that we reorganized the procedures also in the embassy in Pakistan, that we have more staff on the ground with regard to the Afghan people who will come to Germany, but also with regard to the waiting times for Pakistani people and especially family and family reunification issues. We're very grateful to the Foreign Minister ever since he's treated this issue with high priority, and we understand it's a great concern. The people of Pakistan with great attachment and want to continue to visit Germany, that is an incredibly long wait time. And that wait time obviously was exacerbated by the COVID pandemic. But we have, as the Foreign Minister mentioned in her statement, we've increased this number of staff available for visa processing within Pakistan to help us with the dual challenge of the resettlement of Afghan refugees and the long waiting times of our citizens who try to apply for visas. We hope we need to continue to be able to engage and make that process even more easier, but it will take some time to get that waiting time down. Thank you, Mr. President. Frau Ministerin, Sie haben Pakistans Rolle gegenüber Afghanistan und die Hilfe der pakistanischen Regierung angesprochen. Konnten Sie heute in Ihrem bilateralen Gespräch weitere Fortschritte verzeichnen? Bisher ist es ja hauptsächlich so, dass die Taliban deutsche Ortskräfte an der Ausreise aus Afghanistan hindern. And maybe in this context, Mr. Minister,
do you see any ways for your government to influence the position of the Taliban government in Afghanistan to facilitate people leaving Afghanistan who have received the agreement of the German government to be hosted in this country? Thank you very much. Vielen Dank für die Nachfrage. Auch das war einer der Schwerpunkte meiner neuen Amtszeit. Im Dezember hatte ich deutlich gemacht, dass wir insbesondere mit Pakistan darüber sprechen werden, wie wir Menschen beschleunigt aus Afghanistan herausbekommen können. Eben nicht nur Ortskräfte, sondern angesichts der Brutalität der Taliban vor Ort, gerade auch gegenüber Frauen, Journalistinnen, Rechtsanwältinnen, Akteuren der Zivilgesellschaft, wie wir besonders die Schutzbedürftigen aus Afghanistan in Sicherheit bringen können. Dabei sind wir vor allem zu Beginn des Jahres gut vorangekommen, auch dank der Unterstützung Pakistans. Unsere Auslandsvertretungen haben mittlerweile knapp 24.000 Visa für afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige ausgestellt. Mehr als 18.000 an der Botschaft in Islamabad. Das macht deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Pakistan an dieser Stelle ist. Wir hatten 83 Charterflüge aus Pakistan, um die Menschen direkt nach Deutschland zu bringen, weil das einer der großen Hindernisse zu Beginn war, wo auch die pakistanische Regierung zu Recht darauf hingewiesen hat, wenn ihr uns bittet, Menschen aus Afghanistan herauszuholen oder in unser Land zu lassen, auch ohne Pässe, dann müsst ihr sicherstellen, dass die Menschen auch schnellstmöglich weiterreisen können nach Deutschland. Das haben wir getan. Auch deswegen hat die pakistanische Regierung deutlich gemacht, dass sie uns bei einer zweiten und bei einer dritten Phase der Ausreise unterstützen. Die zweite Phase mit 7.500 ungefähr hat auch sehr gut funktioniert im Frühjahr, und bei meinem Besuch hatten wir dann ja vereinbart, dass es eine dritte Phase geben wird, wo es, wie Sie bereits angesprochen haben, aber aufgrund dessen, dass von Seiten der Taliban die Menschen massiv an der Ausreise gehindert werden, auch weil immer deutlicher wird, dass unter so einem Regime sehr viele Menschen nicht mehr im Land bleiben wollen. Auf der Grundlage unserer dritten Phase konnten bislang knapp 1.400 Personen mit unserer Unterstützung und vor allem der pakistanischen Unterstützung ihre Ausreise antreten. Davon hatte rund ein Drittel nur eine Taskira und keinen Pass. Und das war ja unser Instrument, wie wir das gemeinsam lösen konnten. Und wie gesagt, da herzlichen Dank an die pakistanische Regierung. Und wir haben natürlich weiter heute auch darüber gesprochen, wie in dieser dritten Phase denjenigen Menschen, die bisher noch nicht ausreisen konnten, weil wir uns hier ja auch auf eine Zahl verständigt hatten, wie bei den vorherigen Phasen, wie wir diese Menschen bestmöglich aus Afghanistan herausbekommen können, was natürlich von Berlin aus und selbst von Islamabad aus nur bedingt funktionieren kann. Und deswegen möchte ich da aber auch nicht weiter in Details an dieser Stelle gehen. Thank you. I think that this has also been our priority area, and we must look at the positives and then talk about the difficulties that we face. So during phase 1, 2, and 3, we managed to get a significantly number of people out, not only those destined from Germany, but those destined from 42 different countries across the world. And we did initially receive positive cooperation on this front. The difficulties faced now, I think, we'd be able to address with some further engagement with the Afghan interim government. We can address their concerns about a brain drain or a pull away from Afghanistan by explaining that we're specifically targeting those individuals that have been working with different institutions and different governments in the past, and this is part of their commitment. I'm confident that as far as phase 3 is concerned, we will be able to, as a result of our engagement, hopefully move in a positive direction. At the end of the day, there is an interim government in Afghanistan that we have to continue to engage with if we want to see results in this and in other areas. I think by and large, their cooperation as far as getting people out of Afghanistan has been a positive story. I hope we can conclude also on a positive note.
There are difficulties, but the art of diplomacy is to engage and to maneuver around those difficulties to achieve an equally beneficial situation. I think that your foreign minister has played an incredible role in getting people out of Afghanistan, particularly those of interest to Germany and the German government, and I'm hoping they will continue to be able to work together on this issue. And the final question goes to Mr. Saward from the Pakistani German press club. ज़रूर साहब सवाल करें अपने जवाब में सवाल करें हम पास करें उर्दू करें उर्दू में बात करें उर्दू में बोले उर्दू में करें उर्दू में बोले उर्दू में India has been committing gross human rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir. Since past 7 years, we have been aggravated by their illegal and unlimited reduction of special status of territory since 4th August 2019, which is against the UN Security Council resolution. What role can Germany play in the resolution of the Jammu and Kashmir dispute as per the appreciation of the Kashmiri people and the international law? I think he's asking about Kashmir and the occupied territories. बोले Thank you very much. I hope I got the whole question right, but on the situation on Kashmir and the role of Germany. Well, I truly believe that every country in the world has a role and a responsibility for solving conflicts and for ensuring that we are living in a peaceful world. So my call for peace doesn't only count for Europe and the situation of the brutal war of Russia against Ukraine, but this is also our responsibility to look at other regions with tensions or situation of war. And therefore, I really appreciate that we can have so close meetings and exchange of views with different actors in the world who see their regions obviously more precisely with how we can see them because we are far away. So yes, Germany also has a role and responsibility with regard to the situation of Kashmir. Therefore, we support intensively the engagement of the United Nations to find peaceful solutions in the regions. We see positive signals, and as my colleague has said rightly, we also should look also at the positive signals we are seeing in this difficult times with regard to the cross-border cooperation between Pakistan and India. For example, with regard to the situation of Afghanistan and the food situation of Afghanistan, I think it's also very positive that there's a peace process and the situation of Waffenstillstand, so ceasefire in the region, which is kind of stable, and we support all the engagements with regard to the ceasefire. However, there are tensions, the minister has described it, so we encourage Pakistan and we encourage India to follow the track of the ceasefire, to follow the track of the United Nations, and to intensify the political dialogue and also the political and also practical cooperations in the region. Thank you for your question. We've obviously, as I did in my statement, in our meetings, we continue to raise the issue of Kashmir, and particularly given the events after August 2019, we believe, and absolutely, that
international law should apply. Everywhere United Nations resolution should be respected. Everywhere the sovereignty of every territory within the internationally disputed territory should be respected. Every unilateral action in India, occupied Kashmir, cannot be approved, while unilateral action in the Ukraine is disapproved. There has to be consistency. When you find consistency, then I believe that consistency will be reflected in areas such as the United Nations and other forums. The people of Kashmir have continued to raise their voice consistently for justice and for a peaceful resolution in lines with the UN resolutions on this issue. And we hope to see the day that the United Nations plays an appropriate role to bring this long-standing dispute to a conclusion, so we can not only have peace within our region, but we can enhance areas of cooperation. It's absolutely true to say that despite the tensions of August 2019, ceasefire along the sea is a positive development. The fact that we managed to make arrangements for Pakistan to receive foodstuffs is also a positive engagement, but ultimately in the interest of justice, in the interest of principles of international law and UN resolutions, we hope to see a resolution of this. Thank you very much. Thank you so much. सो गए थे सो गए थे सोने के